Fellows in the Lord Jesus Christ, Christ asomdwe enka obi biara, onyame nhyira enuanom adofo ewo Kristo mu. Mini wo yehie mu ha mo. Ye de Awurade ase nanso wo ane akwanya Onyankopɔn ede ama mini mienu se yemra na ne onyame wo ma yen ene anopa wie nso no ode ama yen. Na abribia no Onyankopɔn ewo asam foforo ede ma mini mienu. Abribia no Onyankopɔn esiesie na sem se ode besiesie yen. Ebise ehu hia na eyade a eye ehia de kese pa se abribia ye bema ye kon ado se ye betie Awurade asem. Amen. Josem ne se ebribi beba na samre no ani akire ewa heya mrebi beba na ekom kese ebesi na ekom a eba besi no enye eduane kom na mom no ebeye Onyankopɔn asem tie ehokom se wate ase ebeye Onyankopɔn asem tie ehokom na eye se samre ne beduru no na wotumi enam Onyankopɔn asem ya ebribia ye de brawo no so atumi astore onyame asem bebre e de ahye ho. Amen pa. Na se ne be ya sa dani dru na ekombre ni dru a enkonko yese afeye echi na yape aduane anase yape asem no ise ubepese ubepe obi na wetie Onyankopɔn asem afiri na no wunya okra kon bedo se abibia no ope bibi asem bi etie ye nyame asem ni bi etie bado nya ise samre ne beye ahonyehi amre kese ebeye ahonyehi ada kese a adaji bia mpo ni o mpo se obi de beko akogya bebi na ode aka nyamesem e de akire eti eneyi a aduane abusui eneyi ye mre a ewo se ye fom Onyankopɔn asem swati ase eneyi ye mre a ewo se ye fom nyame asem no na yetumi nya bi ne edisie amadachi bia ne se ekom ne yi nitia ye ho ankɔkyere yen yem ne benya bi na ye de ayeden ebia yakebia kyere ye mma a oben yen ana nipa bi oben yen yetumi enya bi aka de enya bi so ade akyekyere yen re se wote ase eti abribia ne se ye ba wakwan mu se ya na ye de Onyankopɔn asem na ba na ehu hia se etwa de twa se ye so asem ni mu na ye de enije na ye de so Onyankopɔn asem ni mu eti na no penso ye Awurade pe na ye na dom kese na wada na didi akyere se ye mfa na asem no embra de Awurade de adma yen ode ato yakoma pon so no na ewo se mini nuanom a wutie mi a wo hwe mi so mine wo beche na yetumi di abobra ama yakoyenim. Amen pa. Eneso Nyankopɔn adom no wa ye bi e de ama mini umienu na Kristo Yesu etwa se esese oba asase so na mini umienu nyina ye nyina ne ye nkwagye enti e na Kristo bai se ne be ye benya nkwa e wo asase so. Okay, in the book of Genesis ebra onipa hwe ase na afi Onyankopɔn e de asotwe eba nipa so. Bible say otwe bema na so otwe oba na so wieye no okọ owo no so no bonsam so no oka che ni se oba no ne ba no wo beka oba ne ba ne nenti na ono so de epoma ebebo utrim na sasam ne ye ebebuo kese ana Nyankopɔn obuyi na efa enkwagye a Onyankopɔn efri ahyase no wasiesie e de atowo
ɛde ama bɔne a nipa yɛɛyɛ ahwease a nipa hweyɛ ɛne yira a nipa yiraeɛ ɛnam bɔne nti so ate aseɛ na onyankopɔn nam saa asɛm no so ɛda ne di kyerɛ sɛ do nipa yɛ bɔne ɛma ɛnu nti ne ɛnam bɔne ne so nti ne nipa ewu onyame ani so no nipa ewu nanso no onyankopɔn se wasiesie ɛda bi ɛde ato wɔn a ɔde bɛyɛ ɔgyeɛ ɛde ama nipa ma onipa afa saa akwan ne so na onya nkwagye hallelujah ɛno nti no nkwagye ho nsɛm no anase Kristo ni wu a obewu yɛ ba no Kristo bɛba no onyankopɔn di kan ho asɛm dadaada ɛwɔ garden ni mu ɛbra onipa hwe ase na ɔka kyerɛ ɔwɔ ne sɛ wo wobɛka ɔbaa ne na nantu ɔbaa ne ba no na nantu na ɔno nso de poma bɛbɔ otrim ɛno no na ɛyɛ nkwagye asɛm ɛyɛ provision bi onyankopɔn ayɛ ɛde atoɔ ɛtwɛn anase ɔde atoɔ ama empatadeɛ a Kristo ɛde ne nipadua ɛbɛba bɛbɔ afɔdeɛ no de ne mogya ne bɛba bɛyɛ empatadeɛ ɛde ama me ne umienu ɛyɛ ɛno ho adwuma ɛna na ɔyɛ amen ɛyɛ no adwuma ɛna na ɔyɛ anase Yakopɔn ɛkato hɔ ansa na empo ɛba eti no bɔne ho afɔdeɛ no na onyankopɔn ayɛ ho hyehyɛ no right from the day a onipa hwe ase ɛna nyankopɔn yɛ bɔne ho akatua ho hyehyɛ ɛde to hɔ eti na asɛm na ɔka kyerɛ ɔwɔ no na ɔse ɔwɔ no deɛ ogyina hɔ ma bɔnsam efisɛ ɛnam bɔne a nipa yɛ nti no ɔma obɔnsam benya tumi ɛwɔ onipa so amepa bɔnsam ba benya tumi ɛwɔ onipa so ɛbra onyankopɔn ka kyerɛ ɔwɔ no sɛ wo nɔteɛ ne bɛyɛ waduane saa asɛm na ɔkaeɛ no ɛno so ɛyɛ ɛbɛ a onyankopɔn ebuuyɛ ɛma Moses ɛteyɛ sɛ nɔteɛ ne bɛyɛ waduane na ɔka kyerɛ ɔwɔ no na menu mmienu nso nyim sɛ ɔwɔ no nɔteɛ nyɛ ne duane ɛyɛ physical ɔwɔ a yɛhu ba na ɔne bonsam na ɛkasa na asɛm a na ɔka kyerɛ bonsam ne sɛ ɛnam nipa bɔne a wayɛ nti ɛnam ahweaseɛ na nipa ahwe ne nti na onyankopɔn n'anim onyam a na nka ɛda nipa so na ɛma onyankopɔn ɛyɛ nipa yɛ onyankopɔn anamusini wɔ asase so na okura enyonyam bi a ɛyɛ ɔsoro enyonyam a ɛma nipa di adeɛ nyinaa so na abɔdeɛ nyinaa na ni bibi biara nyame yɛ bia no ɔde hyɛ nipa ase no ɛnam bɔne na nipa yɛ na asoɔde no ɔyɛ ni nti no ɛma saa enyonyam no ɛbɔ nipa efiri onipa so eti ne ba ne sɛ bronsam nso na nka na ɔhyɛ nipa ase no ɔno nso ɛnam bɔne nti no enyonyam na bɔɔ ne nti no ama sɛsɛ ne bronsam nso enya nipa no ho kwan eti deɛ Nyankopɔn ɛka kyerɛ abronsam ne sɛ wo no nɔteɛ bɛyɛ waduane no na ɔpa kyerɛ sɛ sɛsi adeɛ mama wo nipadua no ho kwan sɛ deɛ ɔpɛ sɛ wode yɛ nipadua ne bia ɛnam bɔne a nipa yɛ nti no utumi ɛde ɛyɛ nipadua no efisɛ nipadua no na ɔka ho asɛm no nipadua no ɛno nɔteɛ no yɛde yɛyɛ eti bronsam anase ɔwɔ ne sɛ nɔteɛ bɛyɛ waduane no na neɛ ɔpa akyerɛ ne sɛ mama utumi ɛwɔ nipa ɛso eti sɛ yare o sɛ atete o sɛ ahokyere o sɛ oyi o sɛ ɛdan yɛ o ɛkwan ɛda hɔ sɛ wobɛtumi de ato nipa so efisɛ nipa ayɛ bɔne badansa na nipa nyɛ bɔne no na saa akonya ni hɔ na bonsam ni saa tumi ni wɔ nipa so ɛno nti mo sɛ ɔbra ɔba nipa nkyɛn no ɔde ahombraseɛ bi na baa nipa nkyɛn do na adwen ne botaeɛ a ɔde baa nipa nkyɛn ne ɛnyɛ papa na mmom na ɔbae ɛde ahombraseɛ bi ɛbɛtena ase ehwɛ nipa no obi sɛ nipa sɛ enti ɛyɛ no korɛ sɛ onyankopɔn aka sɛ eduaba yi ana dua a ɛwɔ garden ne mu nyinaa no ɛndi anaa ba nipa nso ɛka sɛ daabi na onyankopɔn anka saa na deɛ onyame kan yɛ sɛ ɔsɛ yɛtumi di dua biara ana dua biara bi so di aduane na mmom no garden ne mfimfini adua na ɛwɔ ha na ɛyɛ the tree of the knowledge of good and evil ne deɛ ɔsɛ yɛmfa yɛnsa nka ne yɛndi so ate aseɛ na deɛ bronsam ka kyerɛ nipa ne sɛ ɛnyɛ wu na wobɛwu
se wudi a wungu na mmom no wani bebie na obeye se onyankopon botaya na ewo bonsam adwene mu eya na yetaka se obonsam ba begye tumi ni anionyam na nyankopon de ma nipa no bonsam begye ye wati ase obegye sa tumi no ene anionyam no enye nokre bonsam ama begye anionyam na ewo nipa so it is saying anionyam ni onyankopon anionyam the same anionyam nso no bonsam on deserve it say obegye sa anionyam no etin what happened in the Garden of Eden no enye what do you call it exchange of bibibi so odi onu di owuo ma nipa no gi anionyam there be and that's not what took place enye no na esiye e wo garden nim ene na me pese woti ase wati ase ye ka se ebra bronsam okogina oni Yesu Kristo okogina asorodan no so na ka chen se onhwe wiase ne de anionyam ni nyina ama no sa wiase ni onyam no nya no ni anionyam na onyankopon ede ma nipa wuti ase enye no ni sa anionyam na onyankopon ede ma nipa. It is a Bible say na onipa aye bone na onyankopon ni onyam abona onyam ni onyam ni nye sa ni onyam na bronsam de kire Kristo de bronsam de kire Kristo no eye wiase ani onyam wiase afefede wiase bibi biara ewo wiase a Bible ema yeti ase se ebetwem akọ ade biara ewo wiase a Bible say emfiri eja no according to 1 John or say na ne ewo wiase ni mu no ani nyina no emfiri eja ne ho so ti ase de obra oka se mayendo wiase ani ne ewo mu nyina na ne ewo wiase mu nyina no emfiri eja ne ho eti said de ewo wiase mu na emfiri eja ne ho no eye no na bonsam de ko kire Yesu Kristo ewo eso no ka se odi ni nyinara odi be ma no se Kristo eba mu ase kakra ma no na se osom na odi sa nyema we nyina ebe ma no na enye nokre amen pa na enye nokre se eye sa nyankopon ni onyam na mo eye wiase ni onyam edo na odi ma nipa eno na odi kire Kristo na no so na bronsam yusu de da nipa etin wo garden ni mu no eye Garden of Eden ni mu no de bronsam ye no enye onyankopon ani onyam no na ogi free nipa nsem bronsam ni tumi a obetumi agi onyankopon ani onyam a onyame de ma nipa no obonsam ni sa kwanya no oni sa tumi no se obetumi agi sa ni onyam no hallelujah na mom no ni obonsam pa ye ni se obonsam hu se tumi bi kura nipa asa tumi no ema obonsam nankasa ani awonboni nyina mpo ehye ono obonsam nase ese onyankopon bo nipa se ne seso oye nipa se ono nyankopon se oti ase na oma nipa tumi ewo na body a ewo asase so nyina esma nipa tumi ha ono ka che nipa se eniama maboni nyina tutudin ese odi tumi na ma na osi na edin a ode be frɛ no eno saa na ne din ebede eti of ma emwaduma ni nyina baaye eti kraman aponchi odwan gokuo ene adwe enemo ne anyama ni nyina no a ye na yenim ni din saa no saa nyama we nyina no eye Adam anase ye ne ja the old man Adam ono ena otutu saa nyama we nyina adi na edi a ode ma no esa na tie besinde efise tumi na nyankopon de ma nipa se ne onyame wo tumi a odi create ye na ode tutu ade nyina wo soro nyina di no saa so na o ma ni tumi nipa tumi se ono so betumi edi atutu eniama nyina edi ewo asase so etina tumi na nipa kura no na ade ohye eno ni enuonyama na ewo nipa so etini na obronsam nim se nyonyam ni modu eye nyonyam bi a in fact emma ono bronsam ankasa behye ono nipa ase but bronsam pese se nyonyam no ehwere nipa ehwere no se de be ya ono benya tumi ewo nipa so
Etina butaya ode baye se ode ba beda da nipa butaya onya de baye se ode ba be ka bibia kire nipa se na anaso ode ba be ma onipa aye se wo de ube se nyame na tumi ubenya tumi ti se nyame weni be bie ti se nyame ube hu papa ne bone ni nyina na enye sa efse eniama mpo na okan se nipa so odi aduaba na obenya no sa niama ni na nipa nyame aye nipa sa dadaada so ti ase okache nipa se ubeye se nyame already na onyankopon aye nipa se nyame wa ye nipa se nyankopon e wa asase so etino di tumi hye nipa nsa e ma nipa tumi atoto niama atwa ye hu nyina ahia din etina sa tumi ni wo ho a wa ye ni se but one say onipa out of ignorance otie de bonsam kan ye no etina eye de se onti se nyame na mbom so die duaba na afei no be se nyame na wahuni ye papa na wahuni ye pone ba wanyina mu no onyankopon no waye nipa saa hallelujah but bronsam kura botaye obonsam kura adwen bi a ode ba nipa so ede be daada nipa ne okura ene ne ode ba betu nipa so ene daada ode be daada nipa nyina ene se ne be ya onipa ni onyam na nyame ede ama nipa no tumi na nyankopon de ama nipa no se ne be se tumi ni nyina be hwere nipa na afei na obons nipa ba be yes any other ordinary thing bi na no bonsam enya ne sutumi na eye nokran so hallelujah eye nokran so ebra onipa ya asodin na okodi aduaba no bible say enionyam na onyankopon de ma nipa no ehwere no ba hwere na ehwere no no ankodi bonsam nsem na emom no esanso ko onyankopon nsem say eye onyankopon ni onyama obonsam he does not deserve the glory of God. The devil can never handle the glory of God. If say na ono so na okrasa ni onyam ni bi bonsam so na okrasa ni onyam no ebra na odi Lucifer na onyame ni onyam so e woni so but ahomaso ni ahantan enti no ehwere no ema ene no obeye bonsam enti no ye pamo no firi soro etenam saade ni enti no na onyonyam na ebedi nipa nsem no na opese ehwere no eno no ye ya ampa ososidi ya ehwere nipa badama bedi bonsam nsem na mom eba bedi onyankopon ne nsem ba but eno so ma bonsam kwan e wo nipa nso bone hallelujah bone na nipa ye no enu nti no onyankopon atwi nipa so no asem okan ye amedikan aka kire ono ene se oka kire nipa se abema ne se wonimu fifire na obesam na udi edidi fine eno wo ho owie no ka kire oban ne se bosome nkron na obebre ansa na wawo obenyin se bosome nkron na titim ne obremu na obeden obewo eno so ode ma no but edru owo ne so no asem oka kire owo ne se wo de notie beye waduane na sa notie de beye waduane no ne opa kire ne se enam nipa bone na nipa ye ni ntine amasese ni nipadua se ye kan nipadua na ye notie no de ye so ti ase eti notie no beye obonsam aduane na che se wa ma obonsam tumi e wo nipadua so onipa bia so eti se yare a obonsam betumi de atu nipa ne so nipadua ne so se owuo po obetumi de atu nipadua ne so adentia efise bone akatua no eni owuo eti ena bone a nipa ye ntina ema na nipa ho kwan ema bronsam ho kwan e wo nipa so eti afei otumi di yare ebeto nipa so enu tina de bia meka se yare wo ho mu yi menka normal yare ye wo yare ye wo hunemu yare enu no enkum ade ba ko men pese oti ase no hunemu yare eni kwan se ekum onu de oye hwan oye nyame ba oye kristo ni kra utumi yare sa yare ni bi so oti ase enu nti na onyankopon obo odua no se mundie aduaba no na mumfa na hahan no ensa yare na chese aduaba no po nyame boyanso obo nipa badonim se ne tie bia no nipa mpo mroye beba nipa ho ni ti pepa no niyem kakra beka no sa nyama ne de wo enu nti na ode ayaresa tumi ehye aduem se ne ba nipa didi a
onya stomach upset bi a anase onya tipae kakra bi a na bibia obetumi akọ tete ebia mahogany na wanua na onom pe ebesa ne yare onya malaria kakra fever kakra onom a ebesa ne yare eno wo ho but meka yare a eye owu yare a edi nipa ko owuom sa yare no eye bone na de sa yare no eba. It is as a result of sin. So what you say? It is as a result of sin. Onipa biara a uye boni biara no, you are exposed to yare a ebetumi di wako owuom. Enunti na abri biara no se Kristo ubekaya abri biara se most of the time say ye di yarefo bi pa Kristo nche na osan yare a most of the time the okache ne say ko enkoye boni biom na de echi sei ama wo so. Eto danso yin di yarefo bi ba Yesu Kristo gina instead of obeka se masa yare no o se ye de wo boni me de wo boni afriu because onim se eye boni na nipa no kokoye ye enu tina suafo no wode ni friend ni ba ya o ka se na enti Kristo suafo ni bi say enti when every ne na ana ne ja no ye boni because ye nim na wo mu nim se boni a eye boni enimguase yare a eye nimguase yare a edi nipa ko oseye mu ni owuo mu no yare a egu nipa nim ase no eye because boni na edeba emfa nhye aduane na me magina bebia na makasa de we ne makani biom se emfa yare nhye aduane da se wudi sugar ebema diabetes udi sugar oye bema na udi sugar ebema wa ye mre sa samono. It is never true. Me, I don't believe it. It is only when you believe it in a year juma wa so. Hallelujah. Udi anwa ubenya joints udi weya ube hwe Bible say trust some say ebra obo aduane bia no onyankopon se eye na oni meye. Do you know what eye means? Onyankopon awaka se ade we amaye ne eye. Onyankopon mbo bibi biara aduane biara amfa yare anshem. Mama yenti sadie we ase. You have doctors who are vegetarians as a result of osumbia omudi omu akwa rem. Ye doctors ni well ebimu from natural is it naturopathy practicing in natural things. No money idea endi way udi way a ubenya yare ori nama ubenya say ubenya heart attack ubenya sanyama way. Let me tell you, my brother and my sister, heart attack, kidney failure, lungs failure, sanyama way nyina no eye bone ena ede yare eba enye duane anyame ahira so onyankopon ahira duane so se yendi no ohira so no ka se eye so tiase in the book of Acts Bible say onyankopon wo enisuade hu mu no anase wo vision mu no onyankopon e sheet bi a emuadoma nyinara wo so e de be kire Peter okache Peter said Peter sorry ne kum nawe obeka say eye bebuo na obu but o use real things because ye nim say emua yare moa so tiase na Israel for no so no omo bia omugu ni say eye chiwade omo bia mu ze we de eye se nyame say yenwe na onyankopon e de be kire Peter no Peter ka say da bi eye musuo eye chiwade eye fi say Mary Samuel we onyankopon ka chen say friend ye me mate ho say eye fi me donya me peso chen say emwo na ho nyina no kane no na mubu bi say eye efi ba me matew ni nyinara ho eye bebuo but eye that is what it is onyame ati bi biara ho na adan na medi aduane na obeka che me say eye boni anase eye yare woyɛ sana onyankopɔn bu onyame asɛm na animtia sɛ nyame asɛm anka ne saa empo ɔsese wo gini dia poison po
ye de begu aduane mu ama no wadi udi a enya wo hwe na se poison po yetumi de begu aduane mu ama me enye se enu ntime ma shada pa se me hu se poison ni na me kotam adi enu de mewu me yesa na maso awurade ahwe but se bia wunim na ebia nipa bonefo bi epe obone na odi wabra wusuo wabra wonsa wabra waduane no odi owuduro atom abra wunim onyankopon se enumpo obeyi wafiri oma enyaw oma ne haw na se nyankopon wotumi se ono ewuduro mpo yetumi di hye aduane mu motumi yi wafiri ma enya wo hwea. How about aduane ono nyankopon wahira so edua ahaban enam ne ade awurade se wahira so na ade ne yede hye yare yeka se eno no na de yare ba ma me papa wutie me. Hallelujah. Onyankopon ehira bibia so na mom no yare wo mu eye bone si yejai bone ya yare nso ebejai si yejai bone ya yare ebejai. What you say enuti uso obi yare no obubu egu ho na akoye ni guase a ene nipa no wentu na mom papa bia we rade ani ama na ama anya ye den ewa na brabo mu wentu na mom papa bia na meka no kura na akire wo amen pa. Enuti no as a result of boni and nipa ye yenti afa nipa dua nipa epebe di bronsam ensem onyankopon edi nipa dua ne hye bronsam nsem se di opeso ye nipa dua ne bia otumi eye nipa dua no enuti na ema bronsam tumi enya nipa so opeso oyiu free wa ma opeso ode yare to so a opeso oye oden a eye easy mano because boni nti akofri ne nsa. Hallelujah. Amen. Eti ya hwesa nyama we nyina na twa ne twa se e wo se because enam sadie we su ma bone eba pagye ntini e wasase so. Eti na etwa se onyankopon esanso ema na sama okan wo the book of Genesis di mu no eba efa oba ne ba ene poma ye de bebo owo ni trim ni mu ni ade nyina na e wo se afa de ebem enuti na osuma ne doba Yesu Kristo ebae se ombra na oma meje boni wadwuma na akatua na ye owuo na eye boni akatua no nipa bie ni asase so betumi atua sa aka no etine e wo se Kristo eba na oba be di sa adwuma no ede maye. Hallelujah. Na etwa se e wo se Kristo ba na ode ne kra ne nkwa eba beto ho mo na odidi sa adwuma no emaye efse ye hwehwe asase suwa nipa nyina yenya obi biara ose efata efse Bible say na yenyi nara ya ye bone ose no not one. Hallelujah. There is none righteous, no, not one, not even a single person on the face of the earth. Otene efse nipa no di kan ye bone no nimu na ye nyina ye free by I want to atoaso nyina aka I want to atoaso nyina enti efi ewo ye ho etina ewo se ye pe odwan a ogwan ma ne hu ni fi ekeka wa bia ni ne ho na ne ho te na wodi ne ho aba bebo afode awi amaye enu nti na ma Kristo ebai. Hallelujah. Na osi na obi biara obaji na di no wanyira na wenya dankwa obi biara obaji na di no wanyira na wenya dankwa na wenya ogye edi ama ne kra na wenya enkwagye edi ama ne kra na mbom sane nen title na ama title asem no etie no osi today salvation has come to this house. Today salvation has come to this house. Mia enya bra opeja won saka asem mafa Kristo di na ye miwura ne me kraje nkwa noa na unya nkwaje. Amen. Ade ba konso a wo se ye hu ne yete ase no. It is not when you gave your life. You can say giving you said say a free na kono me pu wiase mu animu adokono de nya na me fa ye ne Awurade Yesu Kristo de ne ye mi wura ne me kraje nkwa. Enye sa time no mu na unya enkwaje. If say enkwaje wo mu eye anamontuo
amen pa eye anamontuo ewo onyankopon asem mu se wantu onyame asem mu anamon a ene forget it say wonyankwaje hallelujah enye wadwen se wonya enkwaje if say enkwaje wo mu it's a process it started from somewhere na ye nanti mu na ansa yensa akoka enkwaje no eno ti no say eye yense ebra ye de ye ho ma Kristo ne pe ana ho na sofo ne ka say efri na ekọ no uye nyame ba hwe enye entisa yenye nyame ba preko pesa if say ye wo wona wo de wo ho ma Kristo nanso na nia wo mu no woda so wo say ye dwaman especially when it gets to altar call ye preach ye wie ne bia ye altar call no nipa no onanti ba ya obefa Kristo because ya frɛ say why no person de ne ho ma Kristo na obaye no say nipa yi oda be man echi be man we so oni oba na ti a onye ne ho ade but oba befa Kristo de na ye ni ran ne kraje nkwa nye se obefa Kristo de ne ye ni ran ne kraje nkwa no po free home no okopam oba ne say onko ne free na ekọ no waya abode foforo ntini san niama ne suban ne adwaman no ontimu biom ompe nye sao but a brown fa Kristo de ne ye ni ran ne kraje nkwa no sa time na even ko oba ni mpo na one ne da sorry bra onya ne ho ade no sa oba na nkasa mpompo no one ne yeden one ne nya na befa Kristo omo free home a omo koda ma ade asachi oba de tinifie ono no dua ne bia ne ma no ono no si ne niama ma no ono no ye ne bibia ma no one ne da one ne sorry enso ose odi ne ho ama Kristo so ti ase enu ti no saadie na ya say ye de ho ama Kristo efri na ekọ no ya fa Kristo di na ye yewura ne kraje nkwa no that alone does not guarantee your salvation enu ne nkyere se wonya nkwaje enu na wo se mema wo ti ase enne so what you say it no to the point Kristo ebeka se enne de enkwaje abafie ha won to that point na Kristo beka se enne de enkwaje abafie ha no na che se wotumi atu anamon bi adu pempenso bi ansa na ediadanse se ampa enkwaje aba ofie efie na oka ho asem no enye fie na wotimu no na mo eye nipadua we ho asem na oka amen. It is in Christo sorry keke and I say Yankopon sorry keke and declare yourself you are saved and that salvation has come to you. There be a anamontutuo na scriptures wa mo ebeji ebe prove say ampa salvation is not just when you believe. Believing in Jesus Christ as your Lord and personal Savior is not just what you declare with your mouth, but it is what you practice. And you udi ya juma na nipa nyina ehu na wodi ho dance say ampa. What to anamobi, what sassy ye bibi, and against such rebiaba, and subaby assasa wo, nipper ye dim what dance ye, say a nipper wave cannon not what to say, and net deal to say, some process nimuno uwa, and no mudru babia, and sana. Hallelujah. And sana. Akoko base. And son of Kokoba said, when your salvation. Hallelujah. Hallelujah. Me go. And son why they were attaining that salvation at all come one. So salvation does not just come by saying, say, my father Christ deny me running me crying. You must walk your confessions. You must practice what you have confessed. Salvation is a way of life. It must reflect in the way you do your things. Amen. It must reflect. I was saying you don't just say when your salvation. No. So what you say?
According to Romans chapter 8 verse 14, or say, for as many as are led by the Spirit of God, those who are led. So it means after receiving Jesus Christ, you must be led. I was saying, now into all truth. Remember what Jesus said. Or say, when the Spirit comes, He will lead you into all truth. Now, when leading, you must follow the leadings of the Holy Spirit. And when you do that, that is when you are considered a son of God. Amen. It's Romans chapter 8 verse 14. Or say, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. It is sometimes we have people who have declared Jesus as their Lord. Amen. You will one woman for Christo dina ye will run or crash and or will allow himself to be led. He didn't allow one man who quite my concrona and yet they dino. But on one cassa efa not quite a year in your pay. Listen, the fact that what for Christo dina you run no crash and doesn't mean that your salvation is secure. No. Hallelujah. That's not what it means. You must walk your confessions. What you have confessed with your mouth and believed in your heart. What you say, or say, with our heart we believe. What you say, and with our mouth confession is made unto salvation. It's what you have confessed. No, that does not mean so you have confessed it into no. What confess it and then actually. Amen. Something happened. Okay, Luke chapter 9. Is it Luke chapter 19? Ebra Zacchaeus. Ohu Christo. Amen. Let me read. Let's read it and then get it the full understanding. Luke chapter 19. Okay. May come from verse 1, verse 2. Or say, now, behold, there was a man named Zacchaeus. There was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. Verse 3. And he sought to see Jesus. He sought to see Jesus. The person asked where they are. And he sought to see Jesus and to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. Verse 4. Or says, so he ran ahead and climbed up a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. Verse 5. Or say, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Verse 6. So he made haste and came down and received him joyfully. Verse 7. But when they saw it, they all complained, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Good. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Verse 9. And Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. Bible says Zacchaeus was a wealthy man. He was a rich man, but he was a tax collector. And tax collectors then, na ye buonze wo ya debonyefo, enam chobo won krono na omo bonintino. Ye hu won se wo ya adebonyefo, wo ye fraudsters, wo ye wicked. What you say? Because tax na ye de ama na ban de ama no the best de wo no de eguso. And omo de force so na eje. It's not those tax collectors at that time were considered sinners. It's a Bible say, when he heard about Jesus passing, or Christo nka,
odi America ekope ehwehwe senka obehu no but oyeya wa hu no etino ohu se ohwe bebia Yesu nam na obefa baby ekwan bi so ntino odi America di wonanim ekọ dua se de be ya at least no obehu no. Eti Bible say na prayer all ban Yesu Kristo ban oduru baby Zacchaeus wona no gina no hwe esoro no hu no ka Zacchaeus si na ufie na meko na ufie na metna. Now the woman nie Zacchaeus your diboyeni and he represents anybody, any sinner obi a only Kristo e wona brabo mu. And Jesus Christ being the word of God is being preached. Ye preaching onyankopon asem na odiboyeni no te asem no na ne kon doi se obepe asem na chiri kwan. So what you say? But enam so oye diboyeni nti no onim kwan a obefa so obenya asem no amana babetena na kumem but at ne kon doi ne opese asem no ne nsabeka asem no na obutumi aden atie asem no na wahu because asem na ote no ohun say no otosini wo baby. This is the position of the sinner. Wati onyame asem. But enam ne konwa edo onyame asem ni nti the Bible say ebra asem ni duru ne nkyɛn no asem ni gyinae ɛna ɔka kyɛn sɛ ɛyɛ wo fie na mɛba betena. One, in other words no o receive asem no ɛba betena na kumem. That is the point a yɛ nyinaa minu mienu you receive the Lord Jesus Christ as our Lord personal savior. Ebra yete asem ebra ne ye dibonyefo ebra ne ye nim Kristo na ye dibonyefo ne ye wo ye mboni mu no we all heard the word yete asem no ye kon do say ye be ye ye ho be ma asem no eti ye fa asem no ne ye fa Kristo ade ne ye wura ane ye kra agenkwa. This is what happened. This is what took place. Ebra Zacchaeus oma ho kwan na Kristo eba ne fie no but then tie na salvation share da enya ne dia ewom se wagye asem no die e de aba ne fie wagye asem de aba betena na koma mu die but na salvation nya enya ne dia. Hallelujah. Salvation nya ne dia wagye asem no asem na ba ne na aba betena but enkwagye nya ne dia enkwagye nya ma metena efie ho. Etino se wo fa Kristo de ne wura na okraje nkwa na confess on nipa enim na oyesa na eno ne de the first step and I said and the next step, the second step, because the first step is when you long for the word. Ebra wo kon do asem se wo be fa asem no be ti asem no na ho ne first step na homa ho kwa na nkonkron yi wo ntan na nkonkron yi wo ntan wie ye no what took place, what happened? Ofa asem no oje asem no ediftu wakumem efa asem no se wura ene okraje nkwa. That is the next step. But salvation enya ye wodia moma ye hu ni sa na ye nti ase sa se wafa asem no na waje asem na to wakumem no doesn't mean say what nya salvation. But Jesus Christ babetina Zacchaeus fie no enchirechire because so do Bible anka because Zacchaeus to be preoccuped on sorry anka say maton mebu nkofo ntini me kwa akobon mo na me de amawo there be Yesu Kristo bebi o say Yesu de bebi obekọ bia no oka na sem oka yinta sem oka osoro ahenni animu nsem eti no ko Zacchaeus fie no okoka ahenni animu nsem e de kire wo na ahenni animu nsem na Zacchaeus tie no preke na koma kenya no aka se da bi da ene me yodiboyeni maye bone enunti kwan bia so maye bone first menu me ho se maye bone wei na mafa kontompo kwan so ade agye nkofo ade enunti enam sade wei ntine because of asem na matini ntino ene me ko na obi biara mesisi no wokwan biara so no meme kwa akobon pre nan na me de ama no eden na Zacchaeus waye wa ha ade Zacchaeus aye ni se asem na oteye no wotu wanamon ode ye adwuma wanje antnase ansan so anko back to the old ways but oje asem no
or start to say or the 2 anamon or the year juma Bible say a bra or cancer pet now or start to all 2 assembly anamon pet a hot and a Christo cancer and ne and quadja befia afen and quadje abaya nedia. It's in the first said Christo cancer Zacchaeus Sunny never seen young could fear na metnano and no one say when young quadje. Eti enkwagye no nye bra ufa Kristo di ye owura no kwagye nkwa memo enkwagye ne ye bra ufa Kristo na ufa asem no na utu asem ne ho anamon udi asem no eye adwuma ameba na utu asem no anamon moma yehwe bi Matthew chapter 7. Or say not everyone, verse 21. Or say not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Etinye wona wo bese bi se Awurade Yesue mafa wo se miwura ne mekra ginkwa Yesue wo ye miwura Yesue na ye to honwom na ye yi ne ye ne ye tontom no ne ade no ne ye bekwa asori dem ne ye ni din esa yare ne ye niam bi se enye no ena ema ye nkwagye amen enye no na ema ye nkwagye but o say eye wona wo ye ejana pede no na ejana pede ni se de se ye betu asem no anamon eti o kan eye Matthew 7 o kan de go down na o say nie otie mi nsem na otu anamon no me de ne tutu onyansani a osini dan wo botan so na ehum tu ye nsuo toye eniema emframa boy na nso so no odaso gina efise oji an osi abotan no so eti ye ne ofa asemi na otitu anamon no ey ono no ye nyansani na enye ne ofa asem so na ontu anamon hallelujah. It is a salvation and kwagye beba ufie dia onua ade a onyame hwehwe enye ne obetie keke na watena se enye de obetie keke na waye de opɛ na mom eye ne otie na otu anamon ɔde asɛm no yɛ adwuma ɛyɛ saafo no na onyankopɔn sɛ ɔhwehwɛ na wɔn saafo nso na nkwagye ɛyɛ wɔn dea sɛ ne ɔka kyerɛ Zacchaeus sɛ Zacchaeus ɛnɛ nkwagye abɔ fie sɛ utie nsɛm no wantena se na mo so wode betu anamon hallelujah. And then the maybe says that then the year would dance over 2 anamon. So when you say what friend was your Christo, no quite sorry, what you are sorry, them who you make open you your soft one po. Now as someone who won't do one among find ya Juma, unim kwaje. Na Christo by say or Baba G and Kwan. Mama young share when you say Christo or by say or Baba G and Kwan. Onitin your friend agenkwa it's a Christian pastor obaji yankwa dia ena se wo wasase so na se wo de ne wo pe na wo ye dia ene mami kan che se asori ko no nkyere wo se wo nkwaje mami kan che se wo nim kyere osem no nim na wo nim no eno no nkyere se wo nkwaje se wo nim mu a den na kyere se wo nim o se wo dome a ene mu ndi memra nsem ne so na mo nye eno na kyere se wo ye me disciple eno na kyere se wo ye mesuani eno na kyere se wo odi mechi etna ne be ma nipa hu edom be hu wiase be hu se wo odi Kristo echi de be ma nipa hu se wo ye Kristo ni ene se wo di asem no utu asem ne wana mo hallelujah eno na be ma nipa hu na sometimes the evangelism most of the time evangelism they speaking more volume more loud ewo nipa abrabom no sometimes enye de yede ya no eka say repent for the kingdom of God is at hand enye no nemo de yede ya brabo ye ne ye de be kire eno na nipa hwa na se nipa de ne woma Kristo enam de wo mu a eno na kire se ampa wo adwensa kira na se oye wo nkwagye onyankopɔn hia se nipa nyina beba no wo menya nkwagye ade anyame ohia no no enu te na no pei ana na wie de meka kire wo ne se ba me papa wutie me de meka kire wo ne se men fa Kristo fa ne yowura no kraje nkwa na entna ase na nsanso nko back to your old ways sanya wotie no da bi se
nkwagye bɛba wo fie a ɛne fa to asɛm ne ho anamɔn sɛnea Zacchaeus otu asɛm ne ho anamɔn Zacchaeus tu asɛm ne ho anamɔn ɛbra Kristo baa ne fie na nkwagye mbaa ne fie ɛbra Kristo ka sɛ Zacchaeus si fam no na nkwagye mbaa ne fie ɛbra Kristo ne bɛtena ne fie no ne tu sɛ didi na nkwagye anya mbaa Zacchaeus fie hallelujah but ɛbra ɔka sɛ efiri na ɛkɔ asɛm a matinti no sɛ menam kontopo kwan so adi frodo nkɔfoɔ agye wɔn ho sika agye wɔn ho ahonyadeɛ na mesisi nkɔfoɔ a mesan kɔ de kɔma wɔn bɔ ho mprɛnan ɛde ma wɔn ɛhɔ na ɔse a salvation has come to this house sɛ wotu asɛm no anamo a salvation will be yours onyankopɔn hyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ Awurade adom ɛnhyerɛn wɔ wo so ɛwɔ akwan nyinaa so na hu onyankopɔn na basa edu ɛwɔ wo so ɔngyew na ɔngyew ne ufie ɛbra wotu asɛm no ho anamɔn no ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen announcement kakra me wɔ de ma kyerɛw sɛ me de me bi aba betu me page ne so ɛyɛ announcement me fan sɛ ɛyɛ announcement informing you of the program a nyame yɛ adom a mahyehyɛ from Monday ɛyɛ Awurade pa Monday ɛkɔ yɛbɛka ho asɛm about the dream and King Nebuchadnezzar onyaayɛ hallelujah about the dream and King Nebuchadnezzar nyaayɛ ɛbra na ɔdaayɛ daeso a onyaayɛ the great image na ohuyɛ aseɛ ne sɛn yɛn nyinaa yɛminim sɛ wate aseɛ watete bi sɛnea bi mu ɛkeka no it ne sɛn na aseɛ ne especially when it gets to the feet of the statue or of the image amepa ɛdan nitini let's come mama yɛn nyinaa yɛnhyia mu nyame bo Monday 9:30 every day kopem bra mewie saa topic no mintumi nkyerɛ sɛ me de 2 days and me de 1 day and 3 days na bewie ebi ebetumi ayɛ 1 day ebetumi ayɛ 2 days a me de bewie hallelujah etino mama yɛnhyia mu na yɛntie meet me ɛwɔ ha live on Facebook na yɛntie the mysteries a ehintasɛm a ɛwɔ saa image nim na yɛmfa ntoto ɛnɛmmerɛ mu ne yɛwɔ mu nnɛ hallelujah na yɛnhu sɛ ɛnkyɛ na onyankopɔn na henie no aba eti moma yɛmmra ne yɛmmisa yɛnhwɛ hallelujah sɛ wowɔ way a wokan Daniel chapter 2 what you say wode kan Daniel chapter 2 ne nyinaa scriptures ne ɛkasa fa saa daya Nebuchadnezzar oson ye no Daniel chapter 2 wode kenkan dikan ansa waba ba meet me wa ha mo na ye nyina ye bom ne yesua besua ho ade na Awurade de ye bedo suko wo mu ama yate nniama bi a ɛkɔso ewie ye mbre mu na yate ase sɛ de Daniel ohu ye no anasa de Nebuchadnezzar hu ye no ɛfa enempre ho anasa ɛfa mre bi a etwam ho Christ asomdwe nkan na nyame nhyira obi biara bebi a wo bia Awurade asomdwe nkan nyame nhyira bebre sɛ onam na dom so na wo so ho brasie so wodi atie me nyame nhyira ɛwɔ Jesus Christ ne din mu midin ɛde King David mede asomdwe afiri soro ɛde ma wo ɛne wo fie wo Yesu Kristo din mu always remember say Jesus Christ is Lord Christ asomdwe nkan wo Yesu din mu amen bye bye